Ein herzliches Willkommen zurück bei Trades of Cold Steel 2. Wir haben im letzten Part das kleine zusätzliche Kapitel mit Lloyd und Rexia beendet. Und nun sehen wir vielleicht, wie es bei Reen und Klasse 7 weitergeht. Fast das gleiche, dieselbe Szene wie damals, ganz damals, als wir Reen zum ersten Mal aus dem Zug haben rausgucken sehen. Nur ist jetzt alles anders. Aber das ist doch Trista. Sorry about that, Valimar. Can't imagine it was a very pleasant trip for you, all bound up like that. It did not present a problem. I will now enter an inactive state and allow the mechanics to perform maintenance. Thanks. Well then, I'll leave him with you. Sure thing. We'll take good care of him. By the way, it's a real honor to be entrusted with the famous Ashen Knight. Welcome back, Reen. You must be exhausted. Not really. I barely did anything. Everything went off without a hitch, mostly thanks to Valimar's power. Not to mention the planning of your people. You're annoyed, I take it, by the way we do things. Not really. Regardless of the means, the war coming to a swift end was a good thing for everyone. As for what happened to Crossbell, I'm not in any position to talk. No, those aren't what bother me. I can buy that you had no idea Rufus was an Ironblood, but did you really not know about my real father? I didn't have any hard evidence, but I did suspect that might be the case. You just seemed somehow similar. The air about you, your facial features. I was always puzzled by how fascinated he was by your class as well. I see. Excuse me then. Right. That wasn't the only reason I worried about you, you know. Not that I could possibly tell him that. Oh shit, was soll das denn jetzt heißen? Wie darf ich das verstehen? Ich gebe ihr aber nicht wirklich die Schuld dafür, dass sie aufgrund ihrer Vermutungen uns das jetzt nicht gesagt hat, wenn sie sich selber nicht mal hundertprozentig sicher war. I'm behaving like such a child. It's hard to believe it's been a whole month since I was here last. Guess it didn't snow after all. It's not like the excitement of that day has faded away or anything. So why? Why do I feel so cold? Huh? Oh, Lino flowers. Welcome back, Reen.
Welcome back. What are you doing standing there? It's not like you to wallow in nostalgia. Did the flowers get to you? You all came to see me. They started budding just yesterday. Should be in full bloom in about a week. Guess some of them couldn't wait. I guess not. It's good to be back, you guys. Agreed. We're all so happy to see you again. You must be wiped out after all you did, though. I'm fine, actually. It really wasn't that tough. Still, did all of you really come out here just to welcome me back? Why wouldn't we? It's not like we second years have any lessons to worry about this time of year. Besides, I already had to come out here because of Valimar, so I figured I might as well say hi to you too. Ja gut, da hat er einen Punkt. Ach, es ist so traurig. Ich könnte noch 20 Spiele spielen, in denen wir als Klasse 7 alle zusammen auf Abenteuer Field Studies gehen und weiterhin hier bei TORS unsere Aufgaben machen, dem Student Council helfen und Sachen lernen und für Tests lernen. Ich könnte noch 20 Spiele spielen, bei denen das so ist. Aber leider kommt diese Zeit doch relativ schnell zu einem Ende. Technically, the first years are supposed to be in class right now, but I turned it into a self-study period instead. And that was only possible because everyone's favorite captain told us exactly when you'd be arriving. It's nice to see you here too, Celine. Well, don't think I went out of my way to be here or anything. But given the way that you were acting when you left, I was a little worried about you. I mean, I wasn't. Not at all. Still, thanks everyone. So what now? Going back to your dorm for some well-earned rest? We can carry your stuff for you if you want. No, I'm fine. You said that class is in session right now, right? I'm a student, so I might as well attend. Okay, wir sind aber alle schon noch Schüler dieser Akademie, richtig? Die Zeit ist noch haben wir nicht unseren Abschluss. Reen ist nur irgendwie trotzdem noch zum Kommandant geworden der imperialen Armee irgendwie, aber er ist trotzdem noch Student. I mean, I have been absent for a month now. Wow, you're no fun at all. I was hoping we could skip the whole class thing and get to the welcome back party. I like that idea. Come on, it's party time! Am I the only one who cares about studying at this school? Well, maybe we can hold the party tonight instead. In that case, we should probably head back to the academy. Oh, and I know I said it before, but it's wonderful to have you back. Oh. Thanks. I'm happy to be back, Elisa. Und so beginnt jetzt der Epilog, das Ende des Winters. I'll never forget those days. The final weeks we spent together as a class are like dazzling jewels forever etched into my memories. I cherished every last moment. I never wanted it to come to an end. Ich auch nicht. But time stops for no one. The minutes and hours kept passing, and our days together were slowly coming to a close. Ja, das stimmt. Aber solange ich diese Spiele besitze und sie immer wieder spielen werde, wird die Zeit für Klasse 7 niemals vorbei sein. Ihr werdet immer wieder zusammenfinden. After what happened, Valflame Palace soon returned to its original form. It was almost as if everything that took place there was some sort of dream. People's memories of that day started becoming vague. Many were convinced it was some kind of collective hallucination. Aha. That may have been in part a result of the chaotic days that followed, brought about by the Chancellor and Rufus. After the war, the entire country feared that Calvard would invade Crossbell and try to take it for its own. Using that to his advantage, Rufus quickly convinced the nobility to support him, pledged to cooperate with the Chancellor. And in January 1205, the combined forces of both Imperial and Provincial armies invaded Crossbell.
Crossbell no longer possessed the weapon of mass destruction that had annihilated Gorelia Fortress. Thanks to that, the city was occupied in a mere day, with no bloodshed. Calvard was quick to react, sending countless airships to try and drive the Imperial forces out. However, between Rufus's leadership and the combined might of the tanks and soldats under his command, they were quickly repelled. As for me, Chancellor Osborne's words became the reality. Valimar and I were heralded as those responsible for Heimdall's liberation. And as the purported hero to the nation, I'd received and accepted a request in February to back up our forces in Crossbell. Auch Crow sollte hier drin vorkommen. Er hat uns geholfen und ohne ihn wäre nichts davon möglich gewesen. It was there that I found myself suddenly leading numerous soldats and fighting off the Republican army. Before I knew it, everyone around me was referring to me as the Ashen Chevalier. Das finde ich auch so geil, ne? Viele starke Leute hier haben Nicknames, so wie Purple Lightning, Golden Rucker, Shaza, wie die eine da hieß, Radiant Blade Master, Blazing Demon, Duvali the Swift hatte jetzt nicht so einen speziellen Namen, außer halt the Swift, ne? Aber viele haben so einen besonderen Namen gehabt, wenn sie denn sehr bekannt waren und sehr stark waren. Und jetzt hat Reen auch einen Namen, Ashen Chevalier. Auch er geht in die Geschichte ein. Time kept flowing, and mid-March came. The month in which Class 7 would finally say their goodbyes. Oh, ich will das aber nicht. Ich will jetzt nicht. Klasse 7 soll sich nicht gegenseitig Tschüss sagen. And that brings our history review right up to the dawn of the modern era. Ich finde das auch so geil, dass wir selber eigentlich in den Geschichtsbüchern mittlerweile auch vorkommen müssen. Next week, we'll be covering the 50-year period from the Orbital Revolution up to the present day. We're blowing through this material a lot more quickly than I would otherwise, so try to keep up with your reading. Oh, and Emma and Machias, if you see anyone struggling, try to help them out, okay? I fully intend to. Leave it to us. I've got plenty of good reference books on the subject. That would be very helpful, actually. Sounds like a pain. Oh well. I do happen to have a few gaps in my knowledge of the Revolution. I should be able to help out with the technological side of things if you guys need it. I'm guessing we're gonna run into that Schmidt guy's name a lot too. Well, he was one of the 3 leading disciples of Professor Epstein, so yeah. It'll feel strange seeing his name in textbooks, knowing how he is in real life. Yeah, it's kind of amazing to think we were able to meet him though. Oh Gott, Mathe. Alright, like I said, I'll be giving a quiz next week on everything we've covered up to now. Which means it'll cover quadratic functions, factorizations, sets, logic, and probability. Oh, and if I'm feeling really mean, there might be a little calculus. So, study for this one. That's a lot. I'm getting depressed just thinking about it. Sounds more like he's reciting some kind of curse. It is all material we've covered in class before, you know. It'll be worth going over the most basic formulas at the very least. Streber. That sums up this lecture on the structure of the stock market in Erebonia. Next week, we will hurry on and study unemployment and inflation problems. You're also going to be taking part in a debate on those issues. So make sure each of you are well prepared. What kind of debate? A debate. It's when people are divided into groups for and against something, then they argue their viewpoints. After much consideration, I've decided we will use our remaining time to listen to and enjoy music from all manner of genres.
From famous classics to popular modern music, I've gathered records of all kinds for you to enjoy. Das ist Elliots Lieblingsunterricht. I even managed to borrow music from a hot new genre like heaving metal, I believe it's called. Heavy metal. Oh, I wonder what that sounds like. Nice work, guys. You poor kids must be exhausted. Feels like all your other instructors are dead set on cramming your brains with as much material as humanly possible. I want to crawl into a hole and die. You said it. Still, this is exactly how we wanted it. Right. They're doing it for our sake, so I don't mind it so much. There's no way we could cover everything in class, so it's sweet of them to give us the bullet points while they still can. It's paying off for us in the long run, yeah, so we owe them a lot. Forcing you to try and keep up with us is a little unfair of us, though. Yeah, you're gonna have to do all of this again next year. Are you sure you're fine with this arrangement? Of course. This is to my benefit, too. If I get all of this crammed into my head now, maybe I can even come out on top on next year's midterms. Well, that's some confidence. I wouldn't be surprised if you actually did it, though. Reen has the knack for pulling off anything he puts his mind to, after all. I'm probably just being too optimistic. Nah, I wouldn't say that. Guess we'll know for sure next year. Anyway, tomorrow's the day you've all been waiting for. Your next free day. Yes, endlich mal wieder. I know you've got enough schoolwork to choke a horse, but try to carve out a little time for your clubs and all that youthful jazz. The forecast for tomorrow is clear blue skies. Might be the perfect chance to sneak off and get into some ooh la la with that special someone. Ich find's so geil. Sarah einfach ein Jäger damals, dann ein Bracer geworden und irgendwie hat sie es geschafft, hier Lehrerin zu werden. Niemand wäre geeigneter für den Beruf. Und Alyssa weiß ganz genau, wovon Sarah da spricht, hat sogar rote Wangen, würde es aber niemals öffentlich zugeben. And truly, you teach us all by living your life as a shining counterexample. Spoken like a true lifetime member of the Lonely Hearts Club, Instructor. Boah, ist okay, Juices, du musst sie ja nicht komplett zerstören. Hey! I'll have you know that there are plenty of guys who would do anything for a private lesson with yours truly. Das kann ich mir vorstellen. But if that many men are interested in you, how can you spend so much time drinking alone in your room? Ey, wenn Elliot dich disst, ey, dann weißt du, dass es wirklich, dann ist es over. I think the polite thing to do here is just smile and nod. Siehste, Gaius hat Setting your Anstand. sights on guys like Laura's dad, you might as well just buy a couple cats and get it over with. It does seem like she's fighting an uphill battle to find a good match. Just you wait, guys. In 2 weeks, when you see the hordes of chiseled, elegant gents draped over me, we'll see who has the last laugh. Nichts hat sich verändert. Es gibt manche Dinge, die ändern sich nie. Time really does fly. It's hard to believe our last free day is tomorrow. Yeah, it felt like we still had more time. For me, it feels like it's been ages since I last had one. I suppose it would. Were you able to rest up at all while you were away? Not really. It was basically work, work, work the whole time. I did get taken into Crossbell City during what time off I did have, but I can't say I felt very comfortable there. I'm sure. Indeed. That must have been more painful than anything. To the people of Crossbell, we Erebonians are aggressors. I can hardly imagine they would welcome us with open arms. That doesn't sound like it'd stop Lecter from living it up over there, though. He did take me to a casino once, actually. He won so much, he might as well have been cheating. Shocking. It always feels like people who like gambling really like it, huh?
Oh nein, hört mir auf damit, Crow. So, does anyone have anything planned for our free day? Niemand möchte es ansprechen. Remember, it's the very last one, so make it count. We wouldn't want to end the day with any regrets. True enough. Although, I wonder if I'd end the day regretting that it has to end in the first place if we made it too much fun. I've got so much that I want to do, I'm not sure where to start. I know I want to attend practice, at least. Oh, same. I've got to go taste test some new dishes for the cooking club, plus Kershus has a new menu up, and... How many stomachs do you have? Will you be helping the student council tomorrow, Reen? That's the plan. It sounds like Toa will finish handing all her work over to the others today, but they're bound to be busy. So I thought it'd be nice to take some of it off their hands, whether they like it or not. Ah, Reen, ever the reliable gopher. That's a very you response. If there's anything we can help with, let us know, okay? Endlich ist wenigstens für einen Moment noch etwas wieder beim Alten. Well, I guess I'd better get going. I could go straight to the student council room, but it's my first time back in over a month, so it would be nice to take a walk. Maybe I should go and see how Valamar's doing too. Reen? Oh, wer kommt denn da nochmal wieder zurück? What's up? Nothing, really. I just wanted to spend a little more time with you. Well, I'd love that too, but are you sure you can afford to? I mean, you have that meeting with the lacrosse club about tomorrow, don't you? I know, but that can wait. Right now, I just want to be with you for as long as I can. Please? Oh, well, how can I say no to a cute face like yours? Oh. Nothing would make me happier. Es war zwar nicht sehr lange, aber sie haben es glücklich noch ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Und dann kam die Zeit, vor dem Klassenraum erstmal Tschüss zu sagen. Die Stunden sind jetzt vorbei und du kannst dich noch frei in der Akademie bewegen. Nachdem du das Gebäude betreten hast, was man über das Engineering-Gebäude betreten kann und mit Tova gesprochen hast, wird die Story weitergehen. Traveling Clothes. Macht das irgendwas? Ach so, okay, verstehe. Thors Militärakademie-Uniform. Sollte wohl passen. Ich will gar nicht wissen, was die beiden hier drin in dem Raum gemacht haben. Schließlich konnte sie niemand stören. Aber das überlassen wir jeder unserer eigenen Vorstellungskraft. Ja, natürlich werden wir mal ein bisschen durch die ganze Akademie laufen. Schließlich ist es lange, lange her. Du weißt, dass der Flohmarkt morgen hier ist, nicht wahr? Wir werden ein bisschen für die Hintergrundmusik beim Auditorium morgen sorgen. Eine witzige Sache nach der anderen hier in Thors, nicht wahr? Was ich mich tatsächlich auch frage, wir sind ja erst im ersten Jahr, richtig? Und eigentlich macht man hier 3 Jahre, oder? Oder 2 Jahre. Weil es gibt ja auch noch... Ja, ich glaube, man macht insgesamt 3 Jahre, studiert man hier an Thors Militärakademie. Und dementsprechend frage ich mich, wir spielen nur das erste Jahr, ne? Weil Reen hat gesagt, unsere Zeit wird zu einem Ende kommen. Wir sind offensichtlich im Epilog. Wir sind erst mit dem ersten Jahr fertig. Was ist mit dem zweiten und dritten Jahr? Ich weiß nicht, ob aus irgendeinem anderen Grund alle Mitglieder aus Klasse 7 schon nach einem Jahr bestehen, sozusagen, und ihren Abschluss bekommen, oder ob die anderen beiden Jahre einfach nicht in ein Spiel verfasst wurden. Also, dass man sich quasi vorstellt, dass die Zeit dort vorspult bis zu den nächsten Spielen und man das zweite und dritte Jahr hier an der Akademie einfach nur nicht mitbekommt. Das kann auch durchaus natürlich sein. Ich konnte nicht wirklich rausfinden, warum das Malen in letzter Zeit mich so leer hat fühlen lassen. Nun, zumindest nicht, bis du wieder zurückgekommen bist. Diese Leere in mir ist plötzlich verschwunden. Ganz offensichtlich mag ich es, wenn du bei mir bist. Clara hat gesagt, dass unsere Zeichnungen immer das reflektieren, was wir in unseren Herzen tragen. Sieht so aus, als ob sie recht hatte.
Oh, schade. Ich hätte gedacht, ich sehe jetzt hier ein Bild von Reen oder ein Bild von unseren gemeinsamen Zeiten. In den North Highlands vielleicht auch. Aber noch ist er nicht fertig. Na, vielleicht kommt das aber noch. Schön wär's. Mal wieder hier stehen und uns genießen. Und das ist auch einfach der Grund, warum ich immer den ersten und zweiten Teil super gerne wieder spielen will. Weil wenn diese Zeit hier tatsächlich zu einem Ende kommt... Ich möchte gar nicht spoilern, was in Trails of Cold Steel 3 und 4 passiert. Denn so ein bisschen was weiß ich ja noch über den dritten Teil und wie die Story hier weitergeht. Da werde ich gar nicht großartig was spoilern. Aber ich werde immer und immer wieder zum ersten und zweiten Teil dieses Spiels zurückkehren. Nur um das hier, um mich hier hinzustellen. Die Musik zu genießen, mit den Leuten zu sprechen. Also ich kann irgendwie nicht so richtig mit dieser Story abschließen und sagen, okay, das war jetzt das Ende von Klasse 7 und das ist okay so. Nein, ich werde immer wieder kommen. Weil es einfach so ein ganz besonderes Gefühl ist. Es ist fast Zeit, meine Akademie-Karriere hinter mir zu lassen. Mach bitte alles bereit, damit ich zu meiner Familie zurückkehren kann, Zeref? Ja, natürlich. Sobald du dort bist, wird alles weitere für dich übernommen. Ich habe auch ein Netzwerk errichtet mit den anderen aus dem zweiten Jahr, sodass du weiterhin Kontakt mit ihnen halten kannst. Ha, sehr schön, dann ist wohl alles gut, ja. So wie das Imperium momentan ist, wird es wichtiger und wichtiger, dass wir jungen Menschen alle unter Kontakt bleiben. Und wer wäre besser, um diese Verbindungen aufrechtzuerhalten als Vincent Floralt, ein Adliger und Patriot. Ich kann die Inspiration bis hierher spielen, Meister Vincent. Und du, einer am Kiffen, wie läuft's mit Instructor Mary? Weißt du, wie hart das ist, euch diese speziellen Unterrichtsstunden zurechtzubauen? Ich habe echt schon mit einem Set an Unterrichtsstunden genug zu tun. Aber ihr musstet wirklich eure eigenen haben, ha? Ich bin mir sicher, es ist viel Arbeit. Wir können gar nicht dir genug danken für all das, was du tust. Ach naja, was auch immer. Ja, momentan bereitet mir das echt Kopfschmerzen, aber ich bin mir sicher, das wird sich in eine Migräne verwandeln oder upgraden nächstes Jahr. Nicht zu einem kleinen Teil wegen diesem Gebäude da drüben. Ja. Wir haben es schon gelesen, ne? Ein Gebäude, was man nur über das Engineering-Gebäude erreichen kann. Ach, da drin stehen Valimar und die anderen Soldaten alle, oder? Ach so. Die imperiale Armee hat angefragt, ob die Akademie sowas bauen kann, richtig? Ja, angefragt ist nicht wirklich das richtige Wort und das ist auch nicht das erste Mal. Sie wollten auch, dass wir diese Kampfpuppen benutzen. Sie wollten sogar auch, dass ich dabei mithelfe, weil ich das Touchy gemacht habe. Vor ein paar Tagen bin ich erst damit fertig geworden, bevor du von Crossblade zurückgekommen bist. Das wusste ich gar nicht. Sie haben uns noch keine Soldaten zur Verfügung gestellt, die wir dort reinstecken können, aber es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Sie werden auf dem Schlachtfeld wahrscheinlich bald genauso oft eingesetzt werden wie Panzer. Ja. Es ist sehr angsteinflößend, wie viel sich in Erebonien schon geändert hat seit dem Ende des Krieges. Und das ist nur der Anfang wahrscheinlich. Und das ist das Leben. Nichts bleibt genau so für immer. Du solltest dir nur nicht zu viele Sorgen um die Zukunft machen und nicht vergessen, was gerade jetzt in deinem Leben passiert. Sozusagen, wenn du deinen eigenen Kram zu erledigen hast, dann solltest du dir um die Zukunft von Erebonien keine Gedanken machen. So wie der Test. Ich werde sehr viel dafür lernen. Vielleicht sollte ich dazu in Gebäude gehen und Valimar nochmal besuchen. Der Sonnenuntergang ist richtig schön heute, oder? Die Lino-Blumen haben auch schon angefangen zu blühen. Ich denke mal, man könnte sagen, sie machen sich bereit, jedem hier auf seinem neuen Weg ins Leben zu begleiten. Nun, ganz egal, was die Blumen auch immer vorhaben, dein nächster freier Tag, den solltest du voll genießen. Aber du solltest
außerhalb von Gefahrenreichweite bleiben. Ich werde es versuchen. Dieses Melancholische hier, ne? Dieses sowohl Glückliche, dass man wieder da ist, dieses friedliche in Thors sein, aber auch dieses Traurige, dass es bald vorbei ist. Wie gesagt, es wird zwar eine ganze Zeit brauchen, bis ich Trails of Cold Steel 1 wieder anfangen werde, weil wir natürlich erst die ganzen anderen The Legend of Heroes Spiele alle zusammen spielen werden. Klar, die ich noch nicht kenne. Trails of Cold Steel 2 spiele ich ja jetzt zum zweiten Mal durch. Aber ich kann es jetzt schon gar nicht mehr erwarten, wieder als Reen, wieder anzufangen als neuer Student an Thors Militärakademie, wieder angeln zu gehen, wieder mit den Leuten zu sprechen, wieder das allererste Mal eine Field Study nach Celdic zu machen, wo es noch nicht abgebrannt war. Ich kann es nicht erwarten, jetzt schon nicht mehr. Und das ist es, was ein Spiel großartig macht, oder? Wir sind noch gar nicht fertig mit dem Playthrough hier und ich weiß jetzt schon, dass ich lange warten muss, bevor ich Trails of Cold Steel 1 wieder spielen kann. Aber ich freue mich schon jetzt unfassbar drauf. So eine unfassbare Ruhe und Zufriedenheit strahlt dieses Spiel für mich aus. Und es ist einfach irgendwie sad, dass es jetzt wieder vorbei ist. Obwohl ich natürlich ganz genau wusste, dass das passieren wird. Es ist einfach trotzdem irgendwie sad. Eine Pflanze, die von Vieh versorgt wird. Sie strömt ein nettes, schönes, gut riechendes Aroma aus. Nun, du bist jetzt seit 3 Tagen wieder zurück. Haben die Leute endlich aufgehört, dich mit Fragen zu bombardieren? Sieht so aus, als hättest du nicht viel Zeit für die Ruhe gehabt. Nun, jeder hat mich gefragt, wo ich überhaupt war. Das weiß so ziemlich das ganze Land, da der Artikel über mich geschrieben wurde. Aber ich kann es ihnen nicht verübeln, dass sie neugierig sind.